تكمن قصة الإنجاز في صميم الابتكار، في العقول النيرة التي كرست إمكانياتها للبحث والابتكار، في العقول التي واجهت العقبات وسعت بلا كلل للتوصل إلى أفكار جديدة وإيجاد الحلول لأصعب التساؤلات. إننا نحيي روح البحث والابتكار من خلال تخصيص جائزة وطنية تكريماً لإنجازات البحث العلمي والباحثين، إيماناً منا بأن تمكين وتحفيز هذه الكفاءات والطاقات سيسهم في الرقي بهذا الوطن إلى المستوى الريادي إقليمياً ودولياً. تمثلت الفكرة وراء إنجاز المشروع هو ندرة الدراسات التربوية المتعلقة بالتقويم التربوي في سلطنة عمان. اللحظة التي أدركنا من خلالها تحقق إنجاز هو قبول الدراسة للنشر في إحدى الدوريات العالمية المحكمة المتخصصة في دراسات التربوية. بالتأكيد لمجلس البحث العلمي دور كبير في تأصيل مبدأ البحث العلمي في معالجة القضايا والموضوعات التربوية. The idea behind this research project is to solve two key problems in what we call to be the Tikhonov regularized NMF. So which is the first is the how to determine the parameter values, and the second one how to build a convergent algorithm. So in this research paper, I answered these two key challenges and I provide a convergent algorithm with the automatic parameter determination. My research project is in the cancer clustering and classification. If we look at the literature, currently the cancer research is still in infancy in Oman. There are not many research that are discussing about the cancer classification and detection. So my research can contribute in this kind of problems. If we look at the literature, then we will know that there are so many young Omani with cancer. So by providing with the early cancer detection, I believe that we can save many lives. The idea behind this research project is the requirement of quality, quantity, purity and safety of pharmaceutical formulations. The Omani NPI manufactured and marketed tablet of citalopram hydrochloride, that is Citom 20, was assessed for its quality and claimed concentration of active drug. The developed method is an easier alternative which can be used for routine quality control analysis of citalopram hydrochloride in research institutions and pharmaceutical industries in Oman and abroad. Being at the heart of innovation means using academic research to actively contribute to the economic and technological growth of Oman, as well as inspiring young Omanis to join us on this journey. We are analyzing natural processes along the coastline of Oman, a coastline that is both very densely populated and critical infrastructure is concentrated here. And we know from the past that there is inundation by storm waves as well as by tsunami here. The relevance for Oman is given as the country is currently setting up an early warning system, and the results of our research in the end help to mitigate damages of any future event. The biggest challenge is, of course, to combine teaching and research here, and in the end I decided to take the students into the field out of the classroom so that the students were directly involved in the research and I benefited from that as well, so it is a win-win situation for both parties involved. Yes.
There are two ideas behind this research project. One of them is well-known phenomena that globally people are living longer, and some of them are marked with problem with thinking, memory, and other related behavior, which technically we call it cognitive impairment. The other is the fact on the ground here in Oman. We have numbers of people who are aging also, but also those who sustain road traffic accident, which is significant number who are also marked with cognitive impairment. So these are the two ideas that came forth as a rationale for our study. The relevance of these studies in Oman is, first of all, its unique feature that the product we are using for treatment is local. These are figs, dates, and pomegranate grown in Jabal Akhtar. It has a potential for prevention, or it could be part of dietary habit for the country or for the people. Plus, it could be translated as a food supplement that will serve as a treatment. الفكرة وراء إنجاز هذا المشروع هو تحسين الأداء التشغيلي للأحواض الشمسية، وذلك لزيادة إنتاجيتها من المياه العذبة. المشروع له أهمية كبيرة على واقع السلطنة، لأنه راح يساهم مساهمة فعالة في توفير المياه العذبة للسكان المحليين يعيشون في المناطق النائية والتي تعاني من ندرة المياه العذبة فيها، وبالتالي راح يساعد على تحسين حياة. عبارة في صميم الابتكار تعني لي في قلب الابتكار، والابتكار تحويل فكرة إلى واقع مثمر من أجل تغيير إيجابي يصب في خدمة المجتمع. الفكرة وراء إنجاز المشروع كانت عبارة عن تساؤل عن ظاهرة معينة. الظاهرة هي ارتفاع معدل الاستقالات في مؤسسة صحية معينة. أهمية مشروع البحث على واقع السلطنة هو كان البحث في ظاهرة معينة وأشكالية محددة ترفع من كفاءة وجودة وفعالية الخدمات الصحية في مؤسسة صحية معينة. دور المجلس هو إنارة طريق الباحثين وتشجيعهم على اتباع الطرق المنهجية والمعايير البحثية عن طريق المناشط العلمية. عبارة في صميم الابتكار من وجهة نظري هي البحث عن الإبداع في عقول الكوادر الوطنية. The idea behind this research project is early detection of fungal infection in date fruits. Early detection of fungal infection will assure increased export of high-quality dates from Oman. Innovation and research means understanding an issue and identifying a problem and sharing the results. And this helped us to understand the problem of fungal infection in date fruits. الفكرة تكمن في المشروع هو عدم وجود نظام بحثي دقيق مدعم للغة العربية، وكذلك مدعم بتقنية الويب الدلائلي، وهي وجهة المستقبل في قراءة نية المستخدم البحثية. أهمية المشروع تكمن في إيجاد فرص للباحثين والطلبة العمانيين. الإنجاز الهائل تحقق عندما فعلت فكرتي على أرض الواقع. عبارة في صميم الابتكار تعني بالنسبة لي تبني الفكر البحثي بالدعم التام، وذلك لجعل الابتكار نابضاً ومكتمل.
نشأت الفكرة وراء إنجاز المشروع البحثي لمواكبة التوجه العالمي نحو استغلال الثروات الحيوية البحرية في الصناعات المختلفة، وذلك بهدف النمو الاقتصادي. تأتي أهمية هذا المشروع لسلطنة عمان كونه وضع حجر الأساس للدراسات المستقبلية في قطاع التقنية الحيوية البحرية. يلعب مجلس البحث العلمي دورا رئيسيا ومهما لتشجيع ودعم الابتكار وبناء القدرات البحثية في الابتكار في القطاع الصناعي وقطاع الشركات. الفكرة جاءت متزامنة مع حديث صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في سيح المكارم في عام 2009 بأن يكون موضوع حوادث الطرق حديث المجالس في سلطنة عمان. التحدي الأكبر هو الخروج بحلول تساعد على خفض آثار حوادث الطرق في سلطنة عمان. اللحظة التي أدركنا أننا حققنا الهدف من هذه الدراسة هي رؤية انخفاض حوادث وإصابات وكذلك وفيات حوادث الطرق في سلطنة عمان. في صميم الابتكار تعني تبني مشاريع بحثية تهم المجتمع وتساعد على خفض هذه المشاكل في المجتمع. The main idea behind this research project was to develop and to apply new chemicals for the crude oil production. The relevance of this research to Oman is because in Oman we have source of crude oil, especially heavy crude oil, and we think that these new chemicals will help a lot. The biggest challenge was to deal with crude oil in the lab scale, and to overcome this issue we developed a new equipment in the lab. It's a good feeling to open a new window to new field of application, but to me personally the success is to see the result of this innovation, result of this research in the people's life.